Okay, so geosynclines mountain building theory. So we went with the different types of mountains. Margin types of mountains. There are predominantly different criteria based on the mode of origin. The important. Based on the mode of origin, how many types of mountains are divided? 4 important types of mountains. One is your fold mountains. Second is your block mountains. Third is your volcanic mountains. And lastly, fourth is your relic mountains. Yeah, fold mountains are also known by the name mountains of elevation. Why? Earth surface layer romba highest mountains yara irpanga the fold mountains da. And the force create pannom compressional force. Crustal bending nala form agra wave like mountains da fold mountains. Block mountains ingradena block mountains crustal fracture. ஒரு crust ரெண்டா tear down ஆச்சு அப்படினா என்ன ஆகும்? tear பண்ணா ஒரு valley create ஆகுமா? அப்போ valley rift valley ன்னு சொல்லுவோம். அந்த valley-யோட marginal land என்னவா appearance கொடுக்கும்? mountains மாதிரி appearance கொடுக்கும். That is your block mountains. Horst and graben அப்படின்னு படிப்போம் இல்லையா? geomorphically அதோட different names. Volcanic mountainsங்கிறது என்ன? Volcanic mountains are the cone, volcanic cone formed due to sedimentation and layering of volcanic deposits. Mountain-like appearance, it is an extrusive landforms. Volcanic mountains are extrusive landforms. Why? Inside earth crust la irundhu vella varradhukku munnadiye enna aidum? Solidify aidum magma. That is your intrusive landforms. Volcanic mountains are also known as mountains of accumulation. Yeah. Last, relic mountains. Last class attend பண்ணாதவங்களுக்கு relic mountains ங்கிறது இதனோட earlier mountains mountain building process எல்லாமே stop ஆயிடுச்சு or endogenetic forces stop ஆயிடுச்சுனா என்னோட various denudating agents will work on the mountain. அதாவது mountain erode பண்ண ஆரம்பிக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா. அப்ப இவ்ளோ ஹைட்டா இருந்த என்னோட mountain அடுத்து gradually decline ஆகாம and ultimately இவ்ளோ ஹைட்டா இருந்த relief mountains இப்போ எவ்வளவு தூரத்துக்கு ஒரு hard resistant rock surrounded by extensive plains மாதிரி மாறும். இந்த phase of erosion இல்ல இந்த phase of denudation undergo பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய mountains relic mountains. முடிஞ்ச பிறகு லாஸ்ட்ல இருக்கிற அந்த மிச்சம் மீதி இருக்கக்கூடிய ராக்க residual mountain சொல்லுவோம். இல்லனா residual rock. இது என்னோட plains. Okay, examples Aravallis. These are 4 important types of mountains. In the mountain building, especially the fold mountains, explain பண்ற theory தான் geosynclines. Okay, geosynclines எப்படி define பண்ணோம்? Basic definition or the characteristics and the definitions and the characteristics ல இருந்து derive பண்ணலாம். What are those? They are long, narrow, shallow depressions. Geosynclines are long, narrow and shallow depressions. They are mobile zones of water. That is, throughout the geological time scale, the location of geosynclines are not permanent. They are moving, other mobile zones of water. Third important characteristics or the most important, they are characterized by sedimentation and subsidence. Sedimentations and subsidence. This is the major important characteristics geosynclines understand பண்றதுக்கு. Meaning என்னோட லாஸ்ட்ல அதோட characteristicsல இன்னும் ஒன்னு மட்டும் எழுதிக்கோங்க. That is, they are margined or bordered by geosynclines are bordered by land masses known as forelands. Okay, so geosyncline characteristics illa geosyncline ங்கிறது என்ன? geosyncline அப்படிங்கிறது ரெண்டு land massக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய ஒரு shallow water body. Okay, so these are my land masses sandwiched between water bodies sandwiched between two important land masses. Then what happens? Due to the continuous erosion from the land ரெண்டுமே erode ஆனா the rivers or other denudation agents will deposit the sediments into the water body. Yeah, this is the possibility. Inga வந்து maximum erode ஆகுது. ரெண்டு forelandமே. Technical term forelands. அப்ப என்னோட marginal lands ரெண்டுமே erosion அதிகமானா this would be the sediments would be deposited in the ocean waters.
Normal case scenario enna agum when the deposition continues for geographical time scale hundreds and millions of years idhe nadandite irundha in the entire deposits fill agi in the entire water body enna aidum disappear aidum illaya idu vandu part and parcel of land ah maaridum ana geosynclines eppadi characterize பண்றாங்க geosynclines enna pannona இதே erosion continue ஆயிக்கிட்டே இருந்தா okay இதான் என்னோட narrow shallow depressions okay. So geosynclines in the water body enna pannona again active denudation or active erosion which will bring in large amount of sediments into the ocean water. Appo sediments will deposit, yes. And what will happen the next step? Due to the weight of the sediments, the floor of the ocean will sink down. Okay, so next, due to consequent sedimentation, so called ocean floor has been sinking down. Further, appo enna agum paving way for future sediments. Thirumba continue aite irukku erosion continue aite irundha enoda ocean floor will further sink down. Okay, so this is what appo indha mari sink aikite irundha enoda water body oda so called shallowness it would be maintained. இங்க என்னாச்சு நார்மல் கண்டிஷன்ஸ்ல நார்மலா என்ன டிஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க செடிமெண்ட் ஆக ஆக வாட்டரோட லெவல் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சிட்டே போகும் அல்டிமேட்டா இட் will become a part of the crust, part of your land. இங்க the water body sustains for hundreds and thousands of years. Why? Because of the active sedimentation, the floor of the ocean floor got sinked down. So the shallowness of the water is being maintained. இது ஏன் இவ்வளவு தூரம் இத ஸ்டடி பண்றாங்கன்னா இத நான் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எழுதுறேன். இது என்ன? This water body is known as your geosyncline and the marginal land is known by the name foreland. And what is this process? This process is sedimentation. And in the arrow mark, down arrow mark describes what? Subsidence. அப்போ ஒரு ஜியோசின்க்ளைன் எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு எனக்கு இந்த 4 கீவேர்ட்ஸ்மே டயகிராம்ல வேணும். இந்த வாட்டர் பாடி தான் ஜியோசின்க்ளைன். இந்த வாட்டர் பாடி is the geosyncline marginal lands. ஏன் இத ஸ்டடி பண்றோம்னா when we talk about Himalayas are one important fold mountains and we all know they have been part of your Tethys. Himalayas form ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த இடத்துல என்ன இருந்தது? Tethys இருந்தது. அப்ப இப்போ இதனோட Himalayas நான் கன்சிடர் பண்றேன்னு வைங்களேன். Himalayas are covered with a thick layer of sedimentary rocks, maybe 100 to 200 meters, 200 kilometers வரைக்கும். கிலோமீட்டர் வருமா? மீட்டர்ஸ் தானே வரும். 1000 to 2000 meters, maybe 1 to 2 kilometers. Okay, in depth it is covered with what? It is covered with sedimentary rocks, and inside of Himalayas is your metamorphic rocks. So ஒரு mountain ஓட core, intense center இது metamorphic rocks. இது எல்லாமே என்ன? இது எல்லாமே sedimentary rocks. இது ஹிமாலயாஸ்னு இல்ல, எந்த ஒரு ஃபோல்டு மவுண்டன் சிஸ்டம் எடுத்தாலும் சரி அதோட கோர், மவுண்டனோட கோர்ல யார் இருப்பா? மெட்டமார்பிக் ராக்ஸ் இருக்கும். அது மவுண்டன் would be entirely covered with the sedimentary rocks. அப்போ scientists they suggest that இவ்ளோ thick sediments possibleனா அப்போ திரும்ப கிளாஸ்ல சொன்ன மாதிரி என்னோட ஹிமாலயாஸ்ல என்ன கிடைச்சது? ஹிமாலயாஸ் have fossil evidences இல்லையா? ஓஷன் வாட்டர். அப்போ fossil evidences of shallow marine organisms. So Himalayas have fossil evidence of shallow marine organisms. ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட். இவ்ளோ திக்கா செடிமெண்ட்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த ஓஷன் வாட்டர் ரொம்ப டீப்பா இருக்கணும் இல்லையா? ஏன்னா நிறைய செடிமெண்ட்ஸ் அப்பதானே அந்த ஓஷன்ல டெபாசிட் ஆயிருக்கும். ரொம்ப டீப் வாட்டரா இருக்கணும். டீப் வாட்டரா இருந்தா மரைன் எவிடன்சஸ் ஆஃப் ஷாலோ வாட்டர் பாடி கிடைச்சிருக்காது. புரிஞ்சுக்க முடியுதா? ஹிமாலயாஸ்ல திக் லேயர் ஆஃப் செடிமெண்ட்ஸ் இருந்தா
thick layer. Okay, simple representation. Thick layer of sediments இருந்தா என்ன suggest பண்ணனும்? thick sediments, thick layer of sediments அந்த ocean bodyல இருந்திருக்கணும். அவ்ளோ thick layer இருந்தா இந்த மாதிரி அந்த ocean water என்ன ஆயிருக்கும்? கம்ப்ளீட்டா மூடி இருக்கும். அப்போ marine water bodies ஓட எவிடன்சஸ் கிடைக்க வாய்ப்பில்லை. டீப் ஓஷன்ஸ் ஆல மட்டும் தான் என்ன பாசிபிள்? அவ்வளோ செடிமெண்ட்ஸ் ஆக்கிபை பண்ண முடியும் இல்லையா? அப்போ என்ன கண்ட்ரோல் பண்றாங்க? வாட்டரும் ஷாலோவா இருக்கணும், செடிமெண்ட்ஸும் திக்கா இருக்கணும்னா அப்போ ஒண்ணுதான் பாசிபிள். செடிமெண்ட்ஸ் வர 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 இந்த ஓஷன் ஃப்ளோர் என்ன ஆயிருக்கணும்? சப்சைட் ஆகிக்கிட்டே போயிருக்கணும், which would further increase accumulating more sediments, maintaining the shallowness of water. So this could be the only possible way. So geosyncline theory ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இது பழைய தியரி, இது present day mountains. So we can draw a relationship. அப்ப Himalayas are also formed from a geosyncline. Comment இல்ல justify னு சொல்றாங்கன்னா அது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றது இப்படிதான் எழுத முடியும் நீங்க ஆன்சர். நார்மலா geosyncline என்ன? Geosynclines are narrow shallow water body. அப்ப அதை justify பண்ணலாமா? என்னோட Himalayas are long mountain chain இல்லையா, எக்ஸ்டெண்டிங் ஃப்ரம் தி ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட் டைரக்ஷன். அப்போ நேரோவா லாங்கா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஷாலோ டிப்ரெஷனா இருந்திருக்க முடியும். செகண்ட் என்ன? கேரக்டரைஸ்டு பை செடிமெண்டேஷன் அண்ட் சப்சிடன்ஸ்ங்கிறது என்னது? ஜியோசின்க்ளைன். அப்ப ஹிமாலயாஸ்ல என்ன? எஸ், வெரி ட்ரூ. அந்த சப்சிடன்ஸ் நடக்கிறதுனால தான் ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் செடிமெண்ட்ஸ் ஆர் பாசிபிள் அண்ட் தட் எக்ஸ்பிளைன்ஸ் வை ஹிமாலயாஸ் ஹேவ் அ திக் லேயர் ஆஃப் செடிமெண்ட்ஸ். Right? அப்போ Himalayas are formed out of geosyncline ங்கிறது one half இல்ல one part can be justified with the help of geosyncline theory. Plate tectonics, இந்த plate tectonics அந்த பிளேட்டும் கொலைட் ஆகுதுன்னு இல்லாம ஹிமாலயன் ஃபார்மேஷனை ஜியோசின்க்ளைன் வச்சோ என்னால எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியணும். எங்க parallel டிரா பண்ணணும்னு தெரியுதா? ஏன்னா ஹிமாலயாஸோட பிசிக்கல் ஸ்டடி பண்றோம், உள்ளதான் மெட்டமார்பிக் ராக்ஸ். மெட்டமார்பிக் ராக்ஸ் எப்படி ஃபார்ம் ஆகும்? ராக்ஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் ராக்ஸ் எல்லாம் தெரியுமா? ஏதாவது ஒரு பேசிக் ஐடியா? ஓகே, we'll go through. நான் சிம்பிள் இந்த கிளாஸுக்கு சொல்றேன். செடிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் காம்பாக்ட் ஆனா அது எந்த ராக்கா மாறிடும்? செடிமெண்ட்ரி ராக். செடிமெண்ட்ரி ராக் இல்லனா igneous rock, when are put under pressure, it will recrystalline among themselves and it will form a changed metamorphism na changed form. அப்ப அந்த changed rock structure தான் metamorphic rocks. collisionல maximum impact mountainோட marginல இருந்திருக்குமா சென்டர்ல இருந்திருக்குமா? சென்டர்ல தான மேக்ஸிமம் இன்டென்ஸ் பிரஷர் இருந்திருக்கும். அப்ப இங்க இருக்கக்கூடிய செடிமெண்டரி ராக்ஸ் தான் என்னவா மாறி இருக்கும்? மெட்டமார்பிக் ராக்ஸா மாறி இருக்கு. ரைட்? அப்போ கொலிஷன் தியரியிலயும் என்னால எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும், ஜியோசின்க்ளைன்ஸ் வச்சும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும். சோ இதான் ஜியோசின்க்ளைன். நெக்ஸ்ட், ஈவன் தோ நெக்ஸ்ட் ஒரு லைன் ஆட் பண்ணுங்க. கேரக்டரிஸ்டிக்ஸோட தானே நிறுத்தி இருக்கு, டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் அண்ட் திஸ் டயக்ராம். இந்த டயக்ராம்ல ஆல் 4 வேர்ட்ஸ் ஆர் ரெலவென்ட். 4 lands, வாட் ஆர் 4 landsனு கேட்கலாம், வாட் ஆர் ஜியோசின்க்ளைன்ஸ்னு கேட்கலாம். And 2 important processes, sedimentation and subsidence. Subsidence, what is sedimentation? What is it? 4 lands ங்கிறது என்ன? ஒவ்வொண்ணு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம். What is 4 lands? Keyword மாதிரி எழுதுங்க. 4 lands, double dot. What is 4 lands? 4 lands are the marginal lands. 4 lands are the rigid marginal lands surrounding a geosyncline. Okay, rigid marginal land surrounding a geosyncline. Sedimentation. Sedimentation, next keyword. Sedimentation is the process of accumulation of sediments. Process of accumulation of sediments due to active erosion in the forelands. Process of accumulation of sediments due to active erosion on the forelands. Next, subsidence. Subsidence. Subsidence, it is the process of sinking of ocean floor. It is the process of sinking of ocean floor due to the weight of sediments. It is the process of sinking of ocean floor due to the weight of sediments. Thereby maintaining the shallowness of water. Thereby maintaining the
shallowness of water. Okay, last geosyncline. Geosyncline geosyncline is the long, narrow, shallow depression characterized by sedimentation and subsidence. Dot. For geosyncline in the entire picture, long, narrow, shallow depressions characterized by sedimentation and subsidence.